the design it's really nice ya. I love it. Ada all the nature, open space, kebanyakan masih ada sedikit industrial dan semuanya kebanyakan nature ya. Wood, concrete look, granite. Mungkin emang ada darah seninya kali ya. Terus aku suka outdoors. Jadi ya I have to mikirin gimana ya caranya ya gabungin seolah-olah tuh indoors berasa di outdoors juga. Yes. Gitu. Karena super nice, very fluid. Thank you. Good job. Sebelumnya itu kitchen standar yang dari kayu segala macam. Cuma setelah 5 tahun pasti tuh ada lah ya problem karena kena air segala macam. Kalau udah di hospitality atau udah lihat kitchen restoran, emang udah paling bener sih stainless. Udah paling mahal, memang mahal di depan tapi seumur hidup. It's an investment, tapi lebih long lasting. Since kan you're quite into design juga kan. What do you think about stainless in a modern home? I think it's very sexy, kokoh, ya kan. Terus buat saya salah satu centerpiece di rumah saya. So with this stainless kitchen, you intend to keep this kitchen for a long time, dong? For your life. Yes. So you consider it a life investment lah ya. Yes. In your kitchen, do you have any favorite parts? Wok itu sih, karena di saat aku di kitchen, aku tuh merasa aku di ruang terapi. Jadi begitu kitchen jadi, pertama kali saya masak nasi goreng pakai wok, I'm so happy. Because it's my first time. Yang datang ke sini merasa happy, feeling special. Kitchennya udah jadi. How happy are you with this kitchen? Very, very happy. How big sih the role of a good kitchen in a home? Karena buat aku itu kan kitchen itu soul of the house, dimana kita sama pasangan kita tuh ketemunya di meja makan kan. Yes. Ya buat aku sangat penting banget kitchen di rumah, karena itu yang mempersatukan kita pagi, siang, malam.